Kapitän Lee Min-ho steuert das Bergungsschiff Star Hunter durch die endlos Dunkelheit zwischen den Sternsystemen. Sein Finger gleiten über die Kontrollen. Render die leeren Sektoren nach Wortwahlen Racks absucht. Das ist sein Job, sieht den Jahren überlassen Schiff finden und als brauchbar bergen. Was sein Crew verkaufen kann dort letztlich beginnen sein Sensoren Werk zu piepen. Min-ho runzelt die Stirn und starrt auf den Bildschirm. Dort erscheint etwas gewaltiges ein Schiff, das so groß ist wie ein Stadtblock. Sein Augen weiten sich. In all seinen Jahren als Bergungspilot hat noch nie etwas so Massives gefunden. Das kann doch nicht sein, murmelte und überprüft die Messwert. Noch einmal, das Schiff ist wirklich da draußen, treibt lautlos durch den Weltraum, wie ein schlafender Ries. Sein Hull ist dunkel und alt, bedeckt mit seltsamen Markierungen, die aussehen wie gefrorenen Blitz. Min-ho aktiviert das Kommunikationssystem. Mann an Deck, wir haben einen grauen Fang gemacht. Sein Stimme holt durch die GGNG der Star Hunter. Schnell versammelt sich sein klein, aber erfahren Crew auf der Brücke. Park G1, sein Bestingenieurin, pfeift ließ, als sie die Bilder der Geisterschiff sieht. Ihr Augen funkeln vor Neugier. Die Bauweise kenn ich nicht. Sieht nicht menschlich aus, sagt sie und tippt auf verschiedene Stellen der Bildschirms. Schau dir diese Linien an, sie folgen keiner Logik, die ich verstehe. Kim Nori, zuständig für all Communication. Lehnt sich hier an den Monitor. Ich bekomme kein Signal von dem Ding. Kein Notruf, kein automatisches Beacon, gar nix. Es ist vollkommen stumm. Ihr Stimme klingt nachdenklich, aber irgendwie auch beunruhigend. Choi-Daein, der Mann für all gefährlichen Situationen, verschränkt die Arm. Sein Muskeln spannen sich unter der Uniform. Kapitän, bei allem Respekt, aber Todschiff dieser Grade sind selten wirklich tot. Da kann es möglich drin lauern. Min-ho nickt langsam. Daein hat recht, grow. Verlassen Schiff bedeuten oft Gurge. Aber sie bedeuten auch riesig Guen. Ich verstehe Bedenken, sagt und blickt jeden seiner Lut an. Aber schaut euch die Grage an. Wenn da auch nur ein Bruchteil verwertbarer Technologie drin ist. Können wir uns also Ruhe setzen? Die Crew tauscht Blick aus. Sie kennen die Risiken, aber sie kennen auch die Belohnungen. Nachgesem Schweigen nicht G1. Ich bin dabei. Aber wir gehen vorsichtig vor. 20 Minuten später schwirrt ihr klein Shuttle durch den Weltraum auf das Geisterschiff zu. Je näher sie kommen, desto beeindruckender wird es. Die Hull ist mit ansehnlichen Symbolen bedeckt. Die aussehen wie in Fremdsprache. Manch sind klein wie Munsen, ander grog wie Turen. Ich finde ihn Luftschluss, mildet G1 von ihrem Pilotensitz. Sie sieht anders aus als sehr, aber das Prinzip ist gleich. Mit geschickten Handbewegungen dockt sie das Shuttle an. Ein Lesezeichen während, das die Verbindung steht. Den überprüft sein Ausrüstung zum dritten Mal. Energy Wolf, not Volkit, Communicationsjet, all bereit. Fragt und schaut in die Rund, die anderen nicken, die Luftschluss. Öffnet sich mit einem Geräusch wie ein müder Sufse. Dahinter erstreckt sich ein Korridor, der breiter ist als ihr gesamt Star Hunter. Die Wände sind glatt wie Glas. Aber warm unter ihren Handflächen, überall pulsieren Schweiglichter. In den eingravierten Symbolen, das ist unglaublich, flüstert Nori und leuchtet mit ihrer Taschenlampe die Wand ab. Die Symbole, sie bewegen sich, nicht viel, aber sie wenden sich definitiv. Min-ho fährt die Gruppe tiefer ins Schiff hinein. Ihr Schritt hallen seltsam. In der Still, die Architektur matcht keinen Synergien, die nach oben zu führen scheinen,
enden plötzlich in Seitenwänden, Türen stellen in Winkeln, bei das Auge verwirren. Kapitän, sagt G1 mit zitternder Stimme, mein Gehört zeigen unmöglich Wörtern. Da ist Energie in den Wunden. Aber sie bewegt sich nicht wie normal Elektrizität. Es ist, als Word. Sie durch die Festmaterie fliehen wie Wasser durch ein Sieb. Plötzlich flackern die Symbole heller auf. Ein Schweigsummen erfüllt die Luft, wie das Flüstern von tausend Stimmen. Die wir Menschen bleiben stehen und lauschen, in die geheimnisvoll. Still der Geister SCHIFFS. G1 kann ihr nur nicht länger zurückhalten. Das Leuchtensymbol vor pulsiert so rhythmisch, als würde es atmen. Es sieht fast lebendig aus, murmelt sie und streckt langsam ihre Hand aus. Ihr Fingerspitzen schweben nur wenig Zentimeter über der glatten Oberfläche. G1, Worte, Ruffdehen, aber es ist zu spät. Ihr Hand flickt befort das Symbol, und in diesem Moment explodiert das Schiff förmlich zum Leben. Ein gewaltiges Beben erschüttert den Boden unter ihren Füßen. Minho stolpert gegen die Wand, rennt Nori sich in einem seltsam geformten Vorsprung festhält. Das Schweigsummen verwandelt sich in einen mächtigen Chor von Stimmen, die in einer Sprache singen, die kein Mensch je gehört hat, überall sie herum Orocken Diamond, Symbole leuchten in hellen Farben auf blau-grün, violet und senden Lichtimpulse durch die Korridor, wie Blut durch Adern, die Luft selbst scheint zu vibrieren. Erfüllt von einer Energie, die ihr Haut prickelt. List, was hast du getan? Fragt Minho, aber sein Stimme klingt mehr neugierig als vorwurfsvoll. Sie herum geschehen Dinge, die unmöglich sein sollten. Die werden durchsichtig wie Glas. Und dahinter erkennen sie riesige Maschinen, die sich langsam zu drehen. Beginn G1 start auf ihr Hand, die noch immer das Symbol berührt. Ich fühl etwas, als würde das Schiff mit mir sprechen. Augen sind weit aufgerissen, es ist, als hätte es nur darauf gewartet, dass jemand es berührt. Plötzlich beginnt die Luft vor ihnen zu schimmern wie Hitz über Heim, Asphalt, langsam, fast vorsichtig, formen sich Gestalten aus dem Nichts. Sie sind gröger als Menschen, und ihr Körper scheinen aus gefrorenem Mondlicht zu bestehen. Ihr Arm und Bein sind länger als normal, und ihr Gesichter haben eine Schönheit, die gleichzeitig faszinierend und fremdartig ist, dort in erreicht einen Schritt zurück. Ihr Hand greift instinktiv nach ihrem Kommunikationsjut. Das sind kein Hologramm. Sie sind hier, wirklich hier. Eins der Wesen schwetten hier. Ich sehe nicht den Mund, aber statt Wort zu sprechen, füllt sich Minhos Kopf plötzlich mit Bildern, sieht stern. Die geboren werden unsterben, sieht wollten wolle leben, die in Dunkelheit versinken, sieht dies Wesen die Hüter, wie sie sich selbst nennen, wie sie verzweifelt nach einer Lösung suchen. Die anderen erleben das gleich. G1 schnappt nach Luft. Als Visionen von fortgeschrittener Technologie. Ihren Geist überfluten. Den sieht Schlachten gegen Schatten und Leer. Nori erlebt die letzten Tage einer sterbenden Zivilisation. Sie kommunizieren durch Gedanken, flüstert Nori mit zitternder Stimme. Sie zeigen uns ihr Geschichte. Sie haben hier gewartet. So lang gewartet. Die Hüter übertragen weiter Bilder. Die Menschen verstehen nach und nach. Dies Wesen lebten einst auf wunderschönen Welten voller Kristallstadt und singender Meer. Aber etwas Schreckliches kam aus der Dunkelheit zwischen den Sternen. Ihr ganze Zivilisation wurde ausgelöscht, nur ihr Geister blieben in diesem Schiff gefangen. Minho versucht zu antworten, zu sagen, dass sie Freund sind. Aber die Hüter schütteln trauriger durchscheinenden KCPF, durch weiter Visionen. Erklären sie das Problem.
Das Schiff kann nicht zwischen Besatzung und Eindringlingen unterscheiden. Seine Verteidigung zum Behandeln der Fremden als bedrohung dort als wird das Schiff Gedanken hören. Beginnen Rotlichter zu blinken. Ein metallisches Kraken holt durch die Korridor, als Schwirrtouren aus den Wunden gleiten, und die Ausgänge versperren. Bei wir Menschen sind gefangen. Das kann nicht Gott sein, murmelt der Unprüfdingste. Sie ist fingerdickes Metall und bewegt sich keinen Millimeter, als dagegen drückt. En den Wunden erscheinen neue Symbole wie eine Art Countdown der fremden Schrift. Der Hüter. Bei Säulen werden sich in einem stetigen Rhythmus, werden kleiner und kleiner. Isoguft ein Timer, sagt G1 und studiert die Symbole. Wofe, was passiert, wenn null erreicht, die Hüter werden ruhiger. Ihr Gestalten flackern wie Kursen im Wind. Durch weite Visionen zeigen sie erschreckend Bilder, das Schiff wird sich selbst erstellen, zu verhindern, dass sein Geheimnis in die Falschen entfallen, und die Menschen werden mit ihm sterben. Großartig, sagt der trocken. Wir sind in einem Geisterschiff gefangen, das sich blickt auf den Countdown, und Jeffer eine Stunde selbst vernichten wird, aber hört nicht auf. Tritt hier zu den Hatten und konzentriert sich darauf, ihnen sein Gedanken zu senden. Bilder von der Erde, von Menschen, die problemlosen und niemals aufgeben. Wir sind nicht der Feind, denkt so intensiver kann. Wir sind hier, meines one zu helfen. Die Hüter scheinen zu verstehen, aber sie schütteln wieder die KCP auf. Die Schiffssystem sind zu alt, zu tief verwurzelt in ihren Protokollen. Sie können sie nicht einfach abschalten. Dann müssen wir einen anderen Weg finden, sagt Minho ins Klassen und blickt sein Crew an. Wir haben schon ein möglicher Ding geschafft. Wenn der Nerves auf und abgeguft und Nori verzweifelt versucht, mit der Star Hunter Kontakt aufzunehmen, bleibt Minho erstaunlich ruhig. Betrachtet die blinkenden Symbole und den Wunden wie ein Rätsel, das darauf wartet, jealous zu werden. Panik bringt uns nicht weiter, sagt fest. Wir Menschen sind Gott darin. Wir sangen zu finden, wenn es darauf ankommt, sein wird scheinen, magisch zu wirken. Die Crew bereitet sich langsam und beginnt, methodisch zu denken. Das ist es, was Menschen erscheint, sie geben niemals auf, egal wie hoffnungslos die Situation erscheint. Juan kramt in ihrem Werkzeuggürtel und sieht ein kleines Gurt heraus, das eigentlich zum Scannen von Metalllegeringen gedacht ist. Wenn ich das modifizieren kann, murmelt sie und beginnt sofort, mit einem Mini-Scraubinse an den Schaltkreisen herum zu basteln. Ihr Finger arbeiten schnell und präzise, och. Wenn ihr leicht sitzen, was machst du da? Fragt der und schaut ihr über die Schulter. Ich versucht, die Frequenz der Schiffssystem zu messen, antwortet G1, und von ihrer Arbeit aufzublicken. Els hier funktioniert mit Energie, die sich anders verhält als und sehr. Aber Energie ist Energie, sie muss Regeln folgen. Sie verbindet zwei Dreit und der Scanner beginnt weil zu Pipendata in nicht sich worin der Lieutenant von Tafeln und studiert die Symbole intensiv. Nari. Kannst du Muster in diesen Zeichen erkennen, irgendwas, das sich wiederholt, Nari holt. Ihr Communication stört Hover und beginnt, die Symbole zu fotografieren. Schau hier, sagt sie und seid auf ihn von Zeichen, die in verschiedenen Variationen immer wieder auftauchen. Das kann ein Säulensystem sein, und das hier. Sie deutet auf andere Symbole, das sind vielleicht Befehl oder Funktionen. Die Hüter beobachten ihr Bemerhangen mit wachsender Faszination. Ihr durchscheinenden Gestalten schweben in hier, als würden sie zum ersten Mal seit Jahren echt Hoffnung verspüren.
Durch sanft Gedankenbilder beginnen sie, den Menschen zu helfen zeigen ihnen, welch Symbole wichtig sind und welch ignoriert werden können. Sie helfen uns, ruft neu aufgeregt. Sie zeigen mir, wie es Sprache funktioniert. Es ist nicht, wie ein sie denken in Kreisen, nicht in geraden Linien. G1 hat inzwischen ihr Gehirn so umgebaut, dass es mit den fremden Energiemustern arbeiten kann, als sie es an ihn der Wandkonsolen heilt. Beginnen neue Informationen über ihren kleinen Bildschirm zu fliehen. Minho, das musst du sehen, sagt sie mit einer Mischung aus Aufregung und Sorge in der Stimme. Der Kapitän eilt zu ihr hinüber und starrt auf die Daten, selbst die fremden Symbole zu verstehen. Kann die Grenadungen erkennen? Das ist riesig, flüsterte. Was auch immer dieses Schiff ist, es ist nicht nur ein Transportmittel. Die Hüter senden weiter Visionen, diesmal direkter und dringlicher. Minho sieht Bilder von gewaltigen Energiekanonen und Waffensystem, die tief im Herzen des Schiffs verborgen sind. Oversteht, dies ist ein Wurf von unvorstellbarer Macht, aber gegen was, die Antwort kommt in Form von Bildern, die ihr Albträume übertreffen würden. Die Hüter zeigen ihnen etwas aus der Dunkelheit zwischen den Galaxien in Prozents, die Stern verschlingt und ganz Welten in nichts verwandelt. Es bewegt sich durch das Universum wie ein unsichtbarer Sturm, und es kommt her, nein, hochnahe. Als sie die finale Vision sieht, es kommt zur Erde. Dies, Sosch ist auf dem Weg zu unserem Zuhaus. Den bald die Fust. Wie viel Zeit haben wir, die Hüter zeigen ihnen Sternenkarten, Berechnungen in ihrer fremden Mathematik. G1 arbeitet fieberhaft daran, die sollen zu übersetzen. Wenn ich das richtig verstehe, sagt sie, mit bleicher Stimme, dann haben wir vielleicht noch ein paar Jahre. Höchstens, Minho folgt, weil sich sein Magen zusammenzieht. Nicht nur sie sind in Gefahr ihr Gesamtspezies, als was sie lieben, steht vor der Vernichtung. Aber dann richtet sich auf. Dann müssen wir dieses Schiff zum Laufen bringen. Sagt ins Klassen. Die Hüter senden Bilder von Verzweiflung. Sie erklären, dass das Waffensystem nur einmal verwendet werden kann und dass es Opfer fordert. Bewusstwesen müssen ihr Leben geben, es zu aktivieren. Das werden wir sehen, sagt mein Hoster. Wir Menschen haben eine schlechte Angewohnheit, Regeln zu brechen, die andere für unumstößlich halten. G1 Leichel zum ersten Mal sieht stunden, hat recht, weitens als G'd Schulten, den Energiefluss, G'd Sicherheitsminimum. Wir finden einen Weg, wie Menschen das eben tun. Der Countdown an den Wunden läuft weiter, aber jetzt arbeiten wir menschlich Gehirn gegen die Zeit. Sie scannen, analysieren, improvisieren und versuchen das unmöglich, in Wurf zu verstehen, die von einer Zivilisation gebaut wird, die Millionen von Jahren weiterentwickelt wurde als sie selbst und langsam, Stück für Stück, beginnen sie die Geheimnis der Geisterschiff zu entschlüsseln. Die Hüter werden plötzlich still, ihr leuchtenden Gestalten flackern Nervs, als würden sie sich auf etwas Schwieriges vorbereiten. Dann sendet einer von ihnen der Great Enkeltest, min Vision direkt in Nori. Was sie sieht, lässt sie vor Schreck aufschreien. Sie erlebt den letzten Tag der Hüter Zivilisation. Ihr wunderschönen Kristallstadt Stern unter einem violetten Himmel, als plötzlich die Sterne zu erloschen beginnen. Nicht explodieren oder verblassen, sie werden einfach ausgelöscht, außert. Gemmen das Licht ausgeschaltet. Es nennt sich die Großstill, flüstert Nori mit tränenfeuchten Augen. Es frisst als Licht, Energie Leben. Es hinterlässt nur leer Dunkelheit. Ihr Stimme zittert.
Ganz Galaxien sind einfach verschwunden. Die anderen sind durch Verbindung mit den hatten die gleichen schrecklichen Bilder. Welten. Wahre Leben verwandeln sich in Todfelsen. Zivilisation, die Millionen Jahre existierten, wurden in Sekunden ausgelöscht. Das Wesen bewegt sich durch das Universum wie ein unsichtbarer Tsunami der Vernichtung. Ihr Wissenschaftler arbeiteten verzweifelt an einer Lösung, fortsetzt Nori. Rennt weiter Visionen durch ihren Geist fliehen. Sie bauten dieses Schiff. Als letzte Hoffnung, ihn warf, die stark genug ist, der Großstil zu stoppen. G1 unterbricht ihre Arbeit in den Konsolen. Aber warum haben sie nie eingesetzt? Die Antwort kommt in Form von Bildern, die selbst den erschüttern lassen. Die war funktioniert, aber sie hat einen schrecklichen Preis. Sie braucht Lebenbewusstsein als Energiequelle, nicht nur irgendwelche Energie, sondern das Komplexmuster von Gedanken. Erinnerungen und Tragödien, das Intelligenz Leben ausmacht. Sie müssen ihr Leben opfern, sagt Minho langsam und versteht die Wohltragweite. Wo Ultima die Waffe aktiviert, stirbt dabei. Die Hüter senden weiter Erklärungen. Sie erzählen, wie ihr besten und klügsten sich freiwillig meldeten. Aber als der Moment kam, siegerten sie. In diesem Siegen wurde ihr Welt zerstört. Nur ein Handvoll Jebelet als Körperles Geister in diesem Schiff, verdammt dazu, juig zu worten. Der Countdown realisiert Nori plötzlich. Es gut nicht die Zeit bis zur Selbstzerstörung. A Zeit, wann die Großstil das nächst bewohnte System erreicht. Unser System. Irgends dehen mit duster Stimme. Die sollen in den Wunden werden kleiner und kleiner. Nicht Stunden bleiben innen, sondern Minuten, ihn Entscheidung zu treffen, die über das Schicksal der Menschheit entscheidet. Die Hüter schweben hier, ihr Augenwolle jurlte trau. Sie senden ein letztes Bild, wir Menschen, die freiwillig ihr Leben geben, wenn ihr Heimatwelt gerettet wird. Es ist ein ehrenhafter Tat, ein Opfer, das Milliarden anderer Leben retten wird. Das ist der Grund, warum wir getötet haben, übertragen sie ihr Gedanken. Wir brauchten Wesen, die mutig genug sind, dies wohl zu treffen, Menschen, die bereit sind zu sterben, damit andere leben können. Den Schritt einen Schritt vor, ich mach es. Sagt ohne zu siegen, ich heb kein Family, kein Kinder. Wenn mein Tod die Erd retteten ihn, unterbricht Minho in Schaf, das würden wir nicht tun. Die Hüter senden verwirrung. In all den Jahren ihres Wortens hat noch niemand dies Möglichkeit abgelehnt. Es muss einen anderen Weg geben, beharrt Minho. Hat Millionen von Jahren Zeit gebt, über dieses Problem nachzudenken, aber wir Menschen, wir denken anders, wir akzeptieren keine Lösungen, die Opfer fordern, G1 nicht energisch, hat recht, ins Geno, wie die Waffe funktioniert, nicht nur die Grundlagen deals, jeden Schaltkreis, jeden Energiefluss, das ist sinnlos, senden die Hüter. Das System ist so konstruiert, es kann nicht verändert werden, kann nicht oder wird nie versagt, fragt Minho herausfordernd. Ihr Wort so fokussiert darauf, das perfekte Opfer zu finden, dass ihr nie gefragt hat, ob das Opfer überhaupt ist. Nori beginnt zu verstehen. Sie haben recht. Die Hüter dachten in Kategorien von und Opferbereitschaft. Aber, wenn wir das Problem rein technisch angehen, die Sekunden ticken weg, aber Minho lässt sich nicht unter Druck setzen. G1, kannst du die Energiemuster darauf analysieren, Nori? Arbeit mit den Hüttern zusammen, sie sollen uns jeden einzelnen Schaltplan zeigen. Den, hilf mir dabei, Alternative Energiequellen zu finden. Alternative Energiequellen,
fragen die Hüter verwirrt. Das Schiff selbst, erklärt Minho, Iselgaft sieht Millionen von Jahren. Dies Energie, dies Kraft, warum können wir sie nicht umleiten? Zum ersten Mal sieht ihre Vernichtung fühlen die Hüter so etwas wie Hoffnung. Vielleicht haben die seltsamen, störchen Menschen tatsächlich eine Idee, die sie übersehen haben. Seitens Eos. Sagt Minho ins Klassen. An den Bauen. Wir unmöglich warf so dass sie funktioniert, und das jemand sterben muss. Denn das ist es, was Menschen tun. Wir machen das unmöglich möglich. Die letzten Sekunden des Countdowns racen dahin. Aber die wir Menschen arbeiten wie ein perfekt eingespieltes Team. G1 liegt auf dem Rücken unter einer der Hauptkonsolen. Rindfunken am ihr Finger sprühen. Sie hat ihr Werkzeug so modifiziert, dass es mit der fremden Technologie arbeiten kann, und schneidet jetzt systematisch Verbindungen durch. Ich liet die Energiefluss ruft sie, renschwei aber ihr Gesicht Guft. Aber das Schiff kommt gegen mich an. Ich will seine springliche Configuration wiederherstellen. Ihr Stimme ist eingespannt, aber entschlossen. Nari, nicht für einer anderen Konsole untippt fieberhaft auf die leuchtenden Symbole. Die Hüter schweben sie herum und zeigen ihr durch Gedankenbilder, wie sie die Codes ändern kann. Ich programmiere die Konbifel, erklärt sie schnell. Aber es ist wie ein Kampf gegen einen lebenden Computer. Jeden Rang, die ich Match, versuchte rückgängig zu machen. Den hat die Sicherheitsbrotel übernommen. Arbeitet mit der methodischen Precision einzudaten und diktiviert ihn Schutzmannen nach der anderen. Die Waffe ist wie in Festung, sagte, Rende weiter sperren aufhet. Jede eben ist gegen Manipulation geschützt, aber ich find die Schwachstellen. Und damit der Chaos steht Minho. Sein Hand Flash auf der Hauptkonsole, sein Augen geschlossen. Hat sich direkt mit dem Bewusstsein des Schiffs verbunden, ein Risiko, das in den Verstand kosten kann. Visionen racen durch seinen Kopf. Millionen Jahre Geschichte, die Weisheit einer untergegenden Zivilisation, unter schrecklich schmerziger Vernichtung. Ich spür es. Flüsterte mit verzerrter Stimme. Das Schiff dies ist nicht nur in Maschine. Es ist wie ein sterbender Ries, der so stolz ist, Hilfe anzunehmen. Blutgeruch aus seiner Nase, aber lässt nicht los, dort die Hüter werden unruhiger. Ihr Formen flackern wie Kursen im Sturm. Es ist zu gefährlich, senden sie ihr Gedanken. Kein Lebewesen wurde für dies Art der Verbindung geschaffen. Aber Minho kommt weiter. In seinem Geist argumentierte mit dem Schiff, über det is, fleht is an. Du musst uns vertrauen, denkt so intensiver kann. Wir wollen nicht nur nehmen, wir wollen geben. Nimmen sehr Energie, und sehr Kreativität, und seren Willen geben lassens im Leben. Plötzlich etwas nach. G1 spürt, weiter stand Schiffssystem nachlässt. Es funktioniert, ruft sie aufgeregt. Die Energieumleitung ist stabil. Ich kann die Hauptkraft direkt aus dem Schiffskern zapfen. Nari schafft es. Die letzten Codezeilen zu ändern. Die Symbole, und den Wunden beginnen sich zu verändern, nehmen neue Formen an. Die Programmier ist geschrieben meldet sie. Die Waffe wird nicht mehr nachlebenden Opfern suchen. Den diktiviert die finale Sicherheitsbe. Schutzmaßnahmen sind aufgehoben. Das System ist bereit für den Start. In diesem Moment erreicht der Countdown 0. Das Schiff explodiert nicht. Stattdessen beginnt es zu singen ein tiefer, harmonischer Ton, der durch jeden Korridor vibriert. Die Hüter haben ihr und ihr Formen werden heller, als würden sie zum Leben erwachen. Es funktioniert, hockt einer von ihnen mit einer Stimme wie Sternenwind. Zum ersten Mal sieht ihnen. Es funktioniert.
Minho öffnet die Augen und taumelt zurück. Sein Gesicht ist blass, überlächelt. Das Schiff hat verstanden. Es ist bereit, sich zu opfern, aber nichtens. Die wollen sie herum wurden durchsichtig, und sie können sehen, wie sich das Gesamtschiff verwandelt. Metallstrukturen lösen sich auf und werden zu reiner Energie. Die Korridor, die Konsolen, die riesigen Maschinen, alles wird zu strahlendem Licht. Wir müssen hier raus. Ruft den und seid auf ihr Shuttle, das immer noch in der Luftschluss angedockt ist. Sie rennen durch die sich aufblasenden Gegend. Während das Schiff sie herum sein Finale Transformation durchläuft. Die Hüter begleiten sie, ihr Formen werden mit jedem Schritt heller und wärmer. Dank senden sie ihr letzten Gedanken. Hat uns gesehen, das ist Hoffnung gibt. Das intelligent Wesen problemlosen können, ohne Opfer zu bringen. Da wir Menschen erreichen ihr Shuttle und G1 startet die Triebwerk mit zitternden Händen. Sie lösen sich von der Luftschlussgerade in dem Moment. Als das Geisterschiff seine Verwandlung absklärt, als den sicheren Weltraumhaus beobachten, sie, wie das Massivschiff zu einer Kugel aus reinem Licht wird. Sie pulsiert einmal, zweimal, und dann schießt sie mit unvorstellbarer Geschwindigkeit davon, direkt in Richtung der unsichtbaren Bedrohung. Glaubt ihr, es wird funktionieren? Fragt Norris. Minho let in Hand auf ihr Schulter. Die Hüter haben Millionen von Jahren gewartet. Wir haben es in einer Stunde geschafft. Wenn das nicht beweist, dass Menschen für das unmöglich geschaffen sind, dann weiß ich nicht, was es beweist. Insofern sehen Sie, wie das Licht mit etwas kollidiert, das ihr Augen nicht erfassen kann. Für einen Moment wird der ganz Weltraum von einem blendenden Feuerwerk erhellt. Dann kehrt die Still zurück, die Großstill ist aufgehalten, die Erde ist sicher, und wir Menschen haben bewiesen, dass Hoffnung und Hartnäckigkeit jeden Feind besiegen können. Und